Okay, can I start, sir? Am I audible? Am I? Okay. Guys, can you hear me? Am I audible? ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Can you guys hear me? Okay, can you guys hear me? Am I audible? Okay, okay, thank you Vinith, thank you SK Patil. Okay, first of all, I am extremely sorry for the delay. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಡಿಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ I am extremely sorry from my end. There were some issues due to which we couldn't start in time. I am very sorry for the delay. So coming back to ಇವಾಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ we will start with current affairs. current affairsಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ನೋ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಥವಾ 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರೀಸನಿಂಗ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ RRB PO, RRB ಕ್ಲರ್ಕ್ ಅಂಡ್ IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 28th of August ವರೆಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ SSC ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಚ್ ಎಸ್ CHSL and railway examination. So 2019 ನಂತರ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅವರು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಇನ್ ವಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರು ದಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲ್ದೇ ಇರೋರು ಇವಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 4th. ಸೊ ಜೂನ್ 4ನೇ ತಾರೀಕು, ಆಗಸ್ಟ್ 3ನೇ ತಾರೀಕೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, right? Let us assume that there will be no postponing of the examination. So ivattu nanu current affairs kelu current affairs tam munde tandidini. So previously what we used to do is I used to bring in some questions and then I used to ask you. So ivattu matra nanu ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ತರ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. Let us see, you guys let me know in the comment. Questions ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್. Okay, so the first current affairs for today is about awards. Okay, it is about awards. So ಏನಂತಂದ್ರೆ 3 Indian companies, okay, they have been shortlisted in the Times 100 most influential company 2024. Okay, so ಎಷ್ಟು 3 Indian companies have been listed. ಯಾವ companies ಅಂದ್ರೆ first Reliance Industries Limited, okay, second is the Tata Group and the third company is Serum Institute of India. So Serum Institute of India ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ COVID-19 ಅಥವಾ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್. Okay, so these are the 3 major companies which were featured on Times 100 most influential company. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ದೇ ದೇ ಯೂಶಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇ ಪ್ಲೇಸ್ 100 ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ CEOs ಅಥವಾ ರಿಚೆಸ್ಟ್ CEOs, ಈ ಥರ ದೇ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಳೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ವೈಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ that is 3 Indian companies, adu Indian Reliance Industries, Tata Group and Serum Institute of India, they are featured on this particular
ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮ್ಯಾಗಝೀನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಎಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ 4th ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2021ನಲ್ಲಿ. 2021ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 4th ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, in 2023 we could see only 2 Indian companies. ಒಂದು ಮೀಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎರಡೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ 2024ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 3 Indian companies. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ one more thing is, see these people have 5 categories to award. ಆಯಿತಾ, 5 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು 5ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, 4ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ದ ಪಯೋನೀರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ 3 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪಯೋನೀರಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, and one more thing is, not all the 3, RIL, and that is Reliance Industries and Tata Group, have been classified or featured under Titan, and only SII that has been featured under pioneering. So it is more like a ranking. ಆ ranking ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so that we will see. Okay, so you can see that. Okay, so here see what are the categories. Topmost category is the leader category. Second category is disruptors. The third category is innovators. Fourth category is Titan, and the fifth category is pioneers. So Titan category nalli RIL ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೆರಾಸ್ ಪಯೋನೀರಿಂಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ SII, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ 2021. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಸೆಸ್ಡ್? ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಇವಾಗ ನಾನು ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನೋವೇಷನ್, ಹೌ ವೆಲ್ ಆರ್ ದೇ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ new product. Okay, best example, best innovation antala, but Jio is something appreciable that what Reliance have brought up. Okay, it is a very tough competitor, Jio. Okay, and ambition and success. So these are the 4 things that is assessed. ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪನೀಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 3 ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದರ್ ವರ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಂಪನೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ NPCI. Those were the 3 companies. So these things will be important. Okay. So the next one. So this was the first one. This was the first one. Okay. So can you guys hear me? Are you guys following? Idರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Whatever we have discussed, are you guys able to follow? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Can you guys hear? Okay, so moving on to the next one. Okay, so this is about India. So now India ಏನು ಮಾಡಿದೆ? This becomes very very important for us. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. What has India done is there is something called as Antarctic Treaty Consultative Meeting. Okay, and Committee on Environmental Protection. There is something called ಈ Committee on Environmental Protection. Okay, this was constituted in the year 1991. ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ? Okay, so this was constituted, this Committee on Environment Protection, it was constituted by Kerala government. ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1991 ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ the name itself says it is about environmental protection. Okay, so 1991 ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, so that is why 26. Okay, that is the meeting. Now environmental protection, they wanted to assess. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ see, environment is in concern since very long. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, since very long it is in concern. This Antarctic treaty was constituted in the year 59 itself. Okay, so that means environment concern ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಅಥವಾ ಮೊನ್ನೆ 1 decade ಇಂದ ಹುಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ, it is there since very very long. Okay, so now what is the issue is, see,
now there has we must take care of our environment, right? ಆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಇಸ್ ದಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಮಿಟಿನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1991ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಬೈ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ treaty, it is part of Antarctic. So ಈ Antarctic treaty ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, see now what they do is they are basically the global forums. Okay, they are global forums. So what are these global forums andre? They are like you know, any organization where the member countries or the member state, they all come together, have a meeting and then they come to an accord. Accord ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾರ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ global forums. Now what does this Antarctic treaty? Antarctic treaty, we know what is Antarctic, right? So surrounding ali there are around 12 countries. Okay, so we know that Antarctic is in one of the poles, alva? So Antarctic adralli the surrounding is 12 countries. Now these 12 countries had actually come to an accord yavaga 1959 ali, and they constituted something called as Antarctic treaty. Yenike antandre, the whatever the ice reserves are there in Antarctic, okay, that environment or the ecosystem in Antarctic is too fragile. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಾಸ್ they had banned the use of, you know, nuclear test ಮಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ವೆಪನ್, military weapon testing irli, anything related to damaging, or because that is a very sensitive environment, that was banned in Antarctica. Ivattu kuda yavade reetiyada nuclear testing yavade country adru sari, they should not take up any kind of nuclear testing or weapon testing. That should not be taken care. Okay, so that is the outcome of one of the treaties. Ade tara they will assess what are the important aspects and what ivaga ee varsha nanage global warming jaasti aagtide, adanna nan kadime ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what are the treaties or what are the rules or something that I can implement. So that is why these two forums are formed, and this time in fact 17 new 17 guidelines have been adopted, which is the outcome of this. Okay, now I hope you have understood the background. So idu Antarctic treaty ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚೆ ಬರೀ ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬಟ್ because now the demand or whatever the climate change is getting adverse, right, it is getting worsened. ಹಾಗಾಗಿ the, you know, the what is it, the frequency of meeting also varies. Okay, and this time the thing is, ಈ ಒಂದು Antarctic treaty ನ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, that is in Kochi, Kerala, and the theme is Vasudhaiva Kutumbakam. Okay, Vasudhaiva Kutumbakam is the theme. So what ಈ ಒಂದು theme ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? Any idea? Can you guys tell me where else you have come across this particular theme, Vasudhaiva Kutumbakam? Last year G20 ನಡೀತು, right? Last year there was G20 meet held in India. Avaga kuda ide theme iddiddu, Vasudhaiva Kutumbakam. Okay, that is one earth, one family, one future. That is the meaning of this. It is a Sanskrit word. Okay, and now G20 is officially called as G21 due to the addition of South African Union. Okay, fine. So now they were hosted by the Ministry of Earth Sciences. Do you know who is the Minister of Ministry of Earth Sciences? Can anyone type and tell me? ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು? ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸರಿ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್? ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒನ್? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ? Okay, that is Kiran Rijiju. Kiran Rijiju. He is the Minister for Ministry of Earth Sciences. Okay, so this ministry has organized, and it was organized in Kochi, Kerala. Okay, and also there is one more national institution involved, that is National Center for Polar and Ocean Research, which is situated in Goa. Ee one national institution kuda involved agittu. So they have collaborated in order to come up with this particular with this treaty athwa ee one meeting, forum, best word, forum na organize madake. Okay, now some more things about this. So this was a Union Minister, that is of Earth Sciences, is Kiran Rijiju. Okay, so this person has also planned
to establish a research Antarctic research station, that is Maitri 2. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಮಾತ್ರ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2.0, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಮೈತ್ರಿ 2 ಇಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಟು ಫಾರ್ ಮೈತ್ರಿ 2. Okay, and then it was see what are the issues that has been focused. Okay, issues like sea ice change, okay, environmental impact assessment, and emperor penguin protection. See, emperor penguin protection. So this is one breed, and creating an international framework for environmental monitoring. International framework andre international rules, and they have also prioritized some development of framework monitoring Antarctica, and they have promoted the use of renewable energy, and encourage effort towards implementation of biosecurity measures. Okay, to reduce the risk of, this is important, highly pathogenic avian influenza. Okay, so biosecurity measures. See, what is avian influenza? Avian andre birds, right? Avralli lung infection agodu, we call it as influenza. Okay, we also need to take care that the avian influenza is not, they're highly pathogenic, because it is pathogenic andre it causes severe disorders or diseases. Okay, so this is the outcome. And something about Antarctic Treaty. What is this Antarctic Treaty consultative meeting is? See, basically it is a high level global annual meetings. Okay, it is annual meeting, prati varsha conduct ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it was not the case before. Prati varsha conduct ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. So the duration used to vary, but now due to the adverse impact of the environment ಅಥವಾ whatever it is going on in the environment, that is not something to neglect. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. Okay, and there are about 56 contracting parties. So that is to be noted. Okay, in 1959 Antarctic Treaty, and it was, okay, so this was established in 1959, and it was it was generally met once every 2 years. Okay, from 1961 to 1944. And from 1944 they started to meet annually. So that is important because of the adverse effect that is happening. Next, there are 29. This numbers become important. ಎಷ್ಟು parties ಇದಾವೆ? Parties ಒಟ್ಟು 29 consultative parties ಇದ್ರೆ 28 non-consultative parties are there. Okay, so this is what you have to, almost it is the same, but consultative parties ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, that is 29, whereas non-consultative ಅಲ್ಲಿ it is just 28. Okay, and their meeting is held annually. Okay, are you guys following? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? Okay, can you guys relate it? I mean, are you guys really following? Can you type yes or no in the comment? ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾ if you guys are following or understanding, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ can you guys comment and let me know? Okay, moving on to the next one, that is Food Safety and Standard Authority of India. Okay, so there is something about logo. Ivaga logo is very very important alva. Logo, ivaga veranda race, there is a logo, a brand logo ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲೋಗೋ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಕೇರಳ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಗೋ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಇದ್ರೆ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್? It doesn't, right? Similarly, bringing uniformity in brand is very very important. Adakoskara, what has happened is the Food Safety and Standard Authority of India, they usually assess the standards of the food. Okay, they certify, they are the certifying agents. Okay, and the agricultural and processed food product export development, they are involved in exports. Okay, authority, okay, have jointly developed Unified India Organic Logo. What have they developed? Unified India Organic Logo. Okay, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? to replace India Organic and Jaivik Bharat logos. So basically ಈ ಎರಡು India Organic ಮತ್ತು Jaivik Organic logos ಏನಿದೆ, both are used for organic food only. ಆದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ logos ಇತ್ತು. And the difference was this Indian Organic logo, okay, it was comply with National Program for Organic Production. So this is one program. What is it? National Program for Organic Production. ಈ ಒಂದು program ಅಲ್ಲಿ there are I think about 32 organizations which come under this program. So organization ಅಥವಾ institutions ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, which certify whether the product is organic or not.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೋಗೋ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಆಟೋನಾಮಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಶಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಜೈವಿಕ್ ಭಾರತ್ ಲೋಗೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ FSSAI. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಜೈವಿಕ್ ಭಾರತ್ ಲೋಗೋಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು FSSAI. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೋಗೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋದು ಥ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈ ಎರಡೂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಫಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್, ಆದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, okay, to bring the uniformity and convergence in the implementation of Indian regulation, okay, by National Program for Organic Production and FSSAI ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಲೋಗೋನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಲೋಗೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so now food about this is something about food safety and standard authority of India and agriculture and processed food product. So you can take a screenshot of this is a static portion. Okay, so both of them were introduced, ಎರಡು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಬೈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ chairperson for FSSAI is Apurva Chandra, and there is a separate chief executive officer, and it is headquartered in New Delhi. Both the organizations are headquartered in Delhi, whereas in case of APIDA, which was again established by government of India through APIDA Act, okay, and it was passed in 1985. Okay, and the chairperson is Abhishek Dev, headquarters is New Delhi. So you can take note of this static portion. So that is okay. Static portion ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮು ಅಷ್ಟು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Okay, so this was about this particular current affair. So it is Unified India Organic, that is the logo name of the logo. Okay, next. Okay, next one. Okay guys, can you follow? Are you able to follow? Doubts idya enadru athwa am I going too fast? Can you guys follow me whatever I am explaining? Artha agtidya? Please let me know in the comment section whether you are following or not. ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆರ್ ನಾಟ್. Okay, Vinith, thank you. He is telling he can understand. Okay, next one. Moving on to the next one. World Meteorological Organization. Now, what is the role of this meteorological organization? Enadru gotta? What is the role of this meteorological organization? Kelidira? Tumba famous idu meteorological organization. Kelidira? Pratidina news alli barutte. Gotta yarigadru? Kannadalli ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ? That is meteorological department. India nallu one department ide, that is known as Indian Meteorological Department. So world alli there is again it is world and bari India nalla prati deshdallu irutte, world alli kuda irutte, because it has to monitor what is left over from the countries, right? So World Meteorological Organization and the Food and Agriculture, FAO, nenne kuda idr bagge ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. So we saw that FAO was collaborated with something, right? Can you guys tell me what was it with FAO? ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ FA ವಾಸ್ ದೇರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ನಿನ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. It is a not-for-profit organization. So basically these people do a lot of social service with related to food and agriculture. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಇರೋದು food and agriculture. So they also work on hunger crisis. Okay, ಇವಾಗ for example
ಸುಡಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರಬಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈಕ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮಾಲ್ ನರಿಶ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫುಡ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಸೊ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟೆಡ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸೋಣ. ಮೆಟ್ರಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. Food and organization is also, it also is based on agriculture, food. So climate and food and agriculture, they are related, no? So that means these people have also collaborated for this purpose only. And they have collaborated, their collaboration or MOU, it lasts for 10 years. 10 ವರ್ಷದವರೆಗೂ MOU sign ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so for what have they done? For what is it required for? Okay, in order to strengthen, collaborate and improve provision and use of climate services in agriculture. Okay, so we need to use climate services in agriculture, increase resilience and climate adaptation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. Okay, and they will collaborate in areas of mutual interest, okay, such as weather, ocean, climate, hydrology and related environmental services. So these two organizations will also work to improve these areas. Okay, and also they will adapt global agri-food system. Okay, for resilience and adaptation of global agri-food system. So major key areas, 5 key areas are agro-meteorological services, ಪಾಲಿಸಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದರೆ they will have ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ how that policy will work ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ they would call as a for a delegation. So that will also be there. Disaster risk reduction, data methodologies, resource mobilization and knowledge transfer. So ಯಾವ key areas, ಯಾಕಂದರೆ 5 ಇದೆ, they can also ask in the examination which of the following is not the key area ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು. So for at least for that know the names, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ you should know that there are 5 key areas that is on focus. Okay, so since this is an international use, ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. Okay, and do you know why do we need tobacco? How many of you have habit of tobacco? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ? Okay, fine, you cannot comment this and tell me. Okay, no problem. So this year ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇವಾಗ WHO ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಜನರಲಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೇಸ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್ ಡೇ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ರೇಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ 31st May. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸು ನಾವು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್ 31st May although was no tobacco day, one complete week, 1 week or 2 weeks ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಸೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೇರ್ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇಸ್ PV Sindhu. PV Sindhu is the brand ambassador for no tobacco. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂತ್ to steer clear and tobacco in all forms of Indian badminton maestro. Okay, so that is what, that is why I asked you how many of you have this habit of tobacco. This is majorly ee varshada awareness major agi irodu for young children and youth. So I hope all of you are still youth, 30 years vargu ellaru youth. Okay, fine. And what will be important is the theme for 2024. ಈ ನಡುವೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಓಕೆ, ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೇಟ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ದ ಥೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಥೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಥೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫ್ರಮ್
tobacco industry interference. That is the theme for 2024. And when is No Tobacco Day celebrated? It is celebrated or observed on 31st May. Sometimes the event or the awareness goes on for 31 days. And which organization is actually spreading or led is ಯಾವ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಲೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Okay, World Health Organization is responsible or it leads World No Tobacco Day. Okay, so important dates, it will be asked in the examination, definite agi keltare. Okay, so since we were delay, nan kadeyinda late agadakke we did not have too much of current affairs to discuss, but tomorrow we will continue and will make sure that such things will not repeatedly take place. So naale you just let me know whether this type of discussion is beneficial for you or question tara nanu discuss ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಮಧು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಥೀಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಫುಡ್. ನೋ, ಥೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಥೀಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆವರ್ ಸೇ ದಟ್ ಥೀಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥೀಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, themes will definitely be asked if anything is major. So tomorrow we will discuss more and more current affairs. So today, since we were late, that is why I could come up with only 5 current affairs for the day. Naale innu jaasti madana, innu ಹೆಚ್ಚಿನ current affairs kaltkolana. Whatever is important, you let me know whether you want it through question and answer form or whether through this format. Which one you think is more beneficial? Nange kandita nange comment ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, so that the same way I can project it to you and where you get maximum benefit. Okay, so that's all for today's current affairs. Thank you all very much. I hope you guys have enjoyed the session. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಷನ್ನ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ವೆರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ he or she is aspirant and preparing, if they want better things from the YouTubes or the other channels, you kindly refer your friends as well. Okay, so thank you guys very much and never miss the live session. Always remember that August in the exam start ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿಂದಾನೇ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. So guys, you need to buckle up because it's already high time. Okay, so see you all tomorrow. Okay, yes, sure SK Patil. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ವರ್ ಲೇಟ್ ಟುಡೇ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಲಿವರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಫರ್, leave a comment so that will help me to make the videos better. Okay, fine. So can we wind up the session? Okay, Ranjita, thank you Ranjita for your feedback. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. Thank you very much. If you want any improvement or if you want any different type, you kindly let me know which one is better, whether the question and answer type is better or whether this type is better. So ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಬಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ವಿ ಡಿ ನಾಟ್ ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯು ಗೈಸ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ follow the same way. Okay, so comment and let me know. So can we guys wind up the session? Can we wind up the session? Okay, fine. So we'll wind up the session. ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಚ್ಚು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So thank you all very much. All of you have a nice day. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ